Será duelo a muerte con cuchillos. ¿Qué es lo que piensan hacer? He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos. Hola viajeros y bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy estamos dejando donde dejamos el video anterior, literalmente, puesto que, como van a ver ahorita, déjenme abrir aquí el gestor de personajes. Sacamos a la Shogun Rider y bueno, dije en mi página de Facebook que si me salían las primeras 30 tiradas iba a seguir con la historia de Genshin Impact. Como ahí está, pues no tengo nada más que decir y sigamos así. O sea, el trato era que si no me salían las primeras 30 ya no iba a haber más video de Genshin. Si sí me salía, vamos a seguirle con normalidad y me salió. Por eso es importante que me sigan en las páginas de Facebook, para avisos importantes y para este tipo de cosas que se me ocurren de vez en cuando. Así que veamos qué dicen por aquí. Oh, another miss. This sucks. Let's see now. I've loosed exactly 10 arrows and only one... Bullseye? Only one hit the target. This isn't good enough. It's evident from these past few days that practice alone isn't enough to improve our marksmanship. How hard could it be? Just draw the bow, aim, and shoot. Clearly, I underestimated the skill involved. With progress like this, who knows when we'll be fit for battle? I suppose all we can do for now is wait for the drill master's next visit and ask him for more tips. Seems things have gotten tough on the front line recently. All the best drill masters have already been dispatched to fight. I guess we'll just have to keep practicing ourselves. At this rate, who knows if we'll ever become resistance fighters. Come on, guys, less complaining, more training. Teppei-senpai? Listen up for a second. I've come to introduce our newest recruit. In battle, he single-handedly slayed multiple shogunate samurai without so much as breaking a sweat. And that was after interrupting the vision hunt ceremony with a feat of stunning bravery. Not to mention surviving an encounter with the Raiden Shogun. Is that true? Perhaps you'd be willing to give us some archery tips? We promise not to take too much of your time. A quick demonstration would be all we need. Our previous training was so rushed that we hardly remember the proper technique. It would mean a lot. Oh, you got it. Perfecto, tal parece que le vamos a enseñar a estos tipos a cómo se dispara. Vamos a ver qué dice. Destruye la cantidad indicada de dianas azules. Si golpeas las dianas rojas, representan aliados o sales de la zona de entrenamiento, fracasarás. Bien, lo tengo. Así que cambiamos a Amber. Y vamos a disparar por aquí. Bien, no parece tan difícil, la verdad. El efecto del fueguito no les llega, así que con eso estoy más que tranquilo. Así que por favor, editor, póngame la canción de Hombres de Acción sin copyright de fondo, por favor. Así se siente muchísimo mejor estar escuchando. Se siente la intensidad del entrenamiento. Les estoy enseñando a cómo disparar. De hecho, así sin fallar una. Bueno, que falló una hace poquito, pero ustedes no se fijen en ello. Pero fallé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me digas que fallé. Esto no puede ser posible, o sea, no, yo no fallé. O sea, no le di a ningún rojo, es que creo que cayó el trueno y rompió el domio, como se llame. Y por eso me lo tomaron como si yo lo hubiera destruido, pero eso no es justo. No se vale. Bien, en fin. Sigamos ahora otra vez, desde el inicio. Vamos, 1, 2, así, fácil, rápido. Antes de que nos llegue otro trueno y de nuevo valga todo. ¿Saben? Les estaba diciendo que... rayos. Por andar recordando que les iba a decir, me falló una flecha. Bien, les estaba diciendo que así sin fallar ni una flecha me estaba sintiendo como Arrow, la serie de Warner Brothers. Creo que... no me acuerdo en qué canal la pasaban, creo que sí era Warner, pero... como la he estado viendo en Netflix estos días que he estado de vacaciones de la escuela, me siento mejor. Así que ya vemos qué dicen estos tipos en vez de que le esté saltando hacia lo loco, porque me imagino que nos están diciendo sus errores.
grip steady and monitoring the external environment. If I can get those few down, I'll be hitting my mark in no time. Those few, huh? Watching your demonstration was a great help. I learned a lot. At least this time I was able to observe some proper technique. As honestly, before this whole my wife and I were leading a quiet life together. War and battles were the last things on our mind. The actions of the Shogun's army ignited something inside me. That's why I joined the resistance. The road ahead of us now seems like a long one. Can those of us without visions or combat skills really become adept fighters like them? There's no use in speculating. Thank you both for your help. We'll keep practicing as much as we can. Stay focused. With us holding the front line, you can continue. Now then, let me show you around some other place. Where should we head next? Sir, we've got trouble. The Shogun's army is attacking. There are still many wounded in the camp. We mustn't let the enemy break through. What? Impossible. We'd better go assess the situation. A chance for us to prove our worth in battle. Genial, tal parece que vamos a tener que eliminar a un par de soldados del shogunato. ¡Ay! Que del shogunato andaba diciendo, así que todos para abajo, mejor. Así ya se mueren y no estoy perdiendo tiempo en andar matando uno por uno. O bueno, técnicamente no parece que los mata, sino como que desaparecen. Pero se entiende. Pero me está diciendo que aquí todavía hay. ¿Habrán sobrevivido? ¿Qué pasó? No los encuentro. Bueno, a lo mejor van a... ahí está, spawnearon otros. Así que vamos a darles un par de golpes por aquí más. Y ya, mejor váyanse. Perfecto. Como tengo aumentado con Rosaria la ultimate, tengo un casco para aumentar la crítica. Entonces cuando uso su ultimate me conviene muchísimo más con mi DPS. We managed to hold them off. But what would the Shogun's army be doing here? We have sentries and patrols posted all around the perimeter here. The enemy should never have been able to reach us this far, unless we have a traitor in our midst. They must have an informant, feeding them intelligence and helping them to approach unseen. That's the only possible explanation. Our priority is finding the agent and protecting the camp. This is my chance to show what I'm made of. Sir, if I may, I just returned from inspecting the perimeter. It appears that several portions of our defensive walls were already collapsed. The Shogun's army must have known about this vulnerability and made their way over from the cliffs nearby before attacking through the gaps in our defenses. I suggest we repair the walls and double the guard. That should keep them from sneaking up on us like this again. In that case... Understood. Leave the repairs to us. We can make... Why don't we make this more interesting, recruit? A contest between the two of us. Just don't underestimate me. If there's anything I know, it's logistics. You'll see. Bien, parece que hicieron un hoyo en las barreras. Andan diciendo que tal vez tengamos un topo entre el ejército, pero no lo creo. Así que vamos a agarrar esta cuerda por aquí y dice que debemos reparar. Espero que sea un minijuego, de esos que nunca se repiten, pero me decepcionaría mucho si solo fuera una pantalla Sí, estoy muy decepcionado ahora mismo, la verdad. That should do it. The Shogun's army will have a hard time getting past this, no matter how determined they are. It seems I've made another valuable contribution to the resistance. But I thought getting transferred to the front line would be a chance to showcase my abilities and square off with the enemy. Why are you so insistent about being on the front line? It's just like General Goro said. We joined the resistance because of our warrior's will. There are a multitude of ways to contribute to the resistance, but who wouldn't want to take out a few shogunate samurai given the chance? Anyway, we got more than we bargained for inspecting the camp. Let's report back to General Goro. If all goes well, we might just be assigned a few missions closer to the action. Es muy carismático este tipo. Tepei, sí, creo que se dice así. No sé, me cae muy bien, es muy carismático. Me agrada mucho, la verdad. Así que vamos a informarle al general Perrito de que ya está todo listo. Así que por aquí, la verdad es que es muy cortito el camino. Pero bueno, no me quejo. I don't see General Goro anywhere. We've had a change of plans. The general has been dispatched to the front line to lead our forces into battle. The Shogun's army is attempting an advance on the main front. Reports have it that Kujou Sara is now personally leading the enemy forces. As for us, it's been days since Her Excellency last made an appearance here.
We've executed almost all the directives she gave us, but have received no further instruction. The situation is becoming grim. If we retreat any further, I fear morale may falter. For now, we can only pray that General Goro will be able to turn the tide. We should go to the front line. Our forces need all the help they can get. We're no use to them here. We mustn't let Tatarasuna fall to the enemy. Bien, tal parece que el general Perrito fue a defender la zona que está siendo atacada por Kujou Sara. Sigo diciendo su nombre y pensando en Yotaro Kuyo, no sé por qué. Es que soy gran fan de yoyos, la verdad. Así que creo que caminando no vamos a llegar, así que vamos a hacer un pequeño TP. Y en lo que nos hacemos TP, déjenme les cuento un aviso rápido. Es que, bueno, yo voy a subir videos de media hora a 50 minutos a partir de ahora, únicamente los sábados, porque ya se me acabaron las vacaciones. Y bueno, voy a intentar hacer toda mi tarea rápido para traerles video todos los sábados. Wow, parece que se acerca la escena del tráiler. Qué emoción. No esperaba que llegara ya la escena del tráiler, pero bueno. Vamos directamente aquí a ver qué dicen. Me da risa que todos están parados y ni se percata que llegamos por un lado. Así que, a ver qué pasa. So, you are the only one here? I thought I might get to meet your grand strategist. She is the one that's been causing our forces so much trouble. The fact the resistance has even held out for this long is thanks to her. But soon, the resistance will fall. They are no match for the might of the Shogun's army. Her schemes mean nothing now. We have already rooted out those behind the resistance. All who have dishonored the almighty Shogun will be punished. I have faith in Her Excellency and in the soldiers of the Resistance. The Vision Hunt Decree is a brutal injustice. Our resistance has only just begun. It is futile. There is one other thing. I'm sure you've seen the recent arrest warrants. I trust that the blonde traveler is somewhere among your forces now. Dormammu, he venido para negociar. I will make you a deal. Hand him over to us, and you'll buy yourself some time. A respite from the bloodshed would be advantageous to both sides, would it not? So that's why you brought reinforcements. Just to get... He is of great importance to the almighty Shogun. But the way I see it, he is expendable to the Resistance. That's where you're wrong! He means just as much to us! As a member of the Resistance, he's a comrade! I'll never surrender him to you! The Resistance never betrays its own. Her Excellency made that clear to everyone from the very beginning. General Goro! Teppei and the Traveler? What are you doing here? It would appear our time to fight side by side has finally come. Well, we meet again. This time, I won't let you get away. I thought that you would seek refuge with the Resistance in the hope of receiving asylum. That you choose to show up here proves that you have more bravery in you than I had originally thought. And now that you're here, I have a proposal. Why not represent the Resistance in a fight of honor? A fight of honor? What's that? Before the battle begins, each side chooses their finest warrior for a match of single combat. To the superior force, there's little significance in such a duel. Oh, alguien. Un saludo para Tabirito con la imagen de Iter. Sí entendí la referencia de Tabirito, Tabibito. Bueno, no importa, sigamos. Her motives are clear. She wants to use the match as an opportunity to capture you. Do not feel compelled to participate. We could take the fight to them without such a ceremony. Well, what do you think? Will you fight? Muy bien, tal parece que tendremos un duelo de honor uno contra el mejor combatiente de Sara. Este tipo de cinemáticas me gusta. Así me recuerdan mucho a las películas de samuráis viejitas de Japón. He visto un par y sí,
ponen así antes de los duelos, o para que se entiendan más, también de los westerns antes del duelo, 1 contra 1 a balazo limpio a mediodía. Un saludo para Río con la imagen de la Shogun Raiden. Fue muy rápido eso, pero no quiero que me pegue. De hecho, le bajamos mucha vida. Es que soy nivel 80 y este es nivel 70, así que esperemos a que se levante y ¡wow! Desapareció, así que a ver si ¿entra otro? Que no era contra el mejor peleador. Bueno, creo que ya entiendo. Va a ser como por rangos, ¿no? Soldado, teniente y general. No, general es Sara. ¿Nos enfrentaremos a Sara o a su mano derecha? Lo más probable es que a la mano derecha. Es muy pronto como para enfrentarnos a Sara, pienso yo. Así que ya destruyamos a este tipo nuevamente. Pero es que yo tengo el nivel del mundo un nivel más abajo para poder subir al resto de personajes, porque me concentré más en subir al viajero. Al viajero lo tenía 20 niveles por arriba del resto de mi equipo. Entonces, para equilibrarlo un poco, sí lo tuve que bajar de momento. Tepino se está ayudando. Vamos. Este sí está más fuerte, pero aún así no es tanto problema. Ya no me acuerdo qué más les iba a decir al principio. Algo de los vaqueros, ¿no? O sí lo terminé de decir. Bueno, ahí me lo dicen en los comentarios si lo terminé de decir o no. No recuerdo, la verdad. Estaba sencillito esto, facilito. Y explotar. Así que imagino que ahora sí habrá cinemática, ¿no? O sí será Sara luego. No, cinemática. Stronger than I anticipated. This contest has served its purpose. Soldiers, attack! Glory to the Shogun and her everlasting reign! Prepare to engage! All of you, with me! ¡Gana por el crustáceo cascarudo! ¡Por el crustáceo cascarudo! ¡Gana porque me lo ordeno! ¡Porque me lo ordenó! Fatality! Stand firm! Hold the line! ¡Tengo miedo! Her Excellency! The wait is over, my comrades. Now is our moment. Calm as the breeze, my lady. I just hope you can afford all these mercs you've gathered! Kazuha! We meet again, old friend. Retreat! All forces, retreat! Greetings. Well, this is the first time we've met. Please, allow me to introduce myself. I am Sangonomiya Kokomi, organizer of the Resistance and also the Divine Priestess of Watatsumi Island. Perhaps it's the first time you're hearing that title. To put it simply, I'm the person currently in charge on Watatsumi Island, which is also the home front of the Resistance. I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. I hadn't expected to find you join the Resistance, though. Do you have a plan beyond this point? In that case, shall we continue our conversation at the Shrine of Sangonomiya? Although the Shogun's army has retreated for now, the war is far from over.
The Vision Hunt Decree has not been repealed, and neither the Tenryou Commission nor the Raiden Shogun show any sign of stopping. In short, our problems have yet to be resolved. I suggest we move to the shrine to discuss our counterplan. What say you? Can I come too? I know Watatsumi Island very well. I can carry on being your guide if you'd like. Goro, thank you for all you have done. Our forces are weaker than the Shogun's army, and my absence can only have made the recent days all the more trying for you. I'm afraid I must still ask you to stay a while longer, to keep eyes on the Shogun's army and also to see to the wounded. But I will ask the mercenaries to remain stationed here, and Kazuha is here too. Hopefully this will serve to reduce the pressure you are under. Well received, Your Excellency. I must return to Sangonomiya now. I have a few things to attend to. Once you're ready, please rendezvous with Teppei. Thank you for all your efforts so far. From this day on, I fight alongside you. Fight for the future of Inazuma. Fue una cinemática muy genial, la verdad, a mí me encantó. Quietud, la sublimación de la sombra. Finalizar. Muy bien, entonces ya terminamos esto, ya nada más nos quedaría empezar otro capítulo, que es el que acaba de salir hace un par de días. Vamos a hablar con Beidou y Kashua a ver qué nos dicen, porque sí me sorprendió que regresara Kashua. O sea, es el más buscado aquí, casi aquí. Yo voy a seguir hablando para que ustedes lean. Yo después cuando termine de grabarlo lo voy a leer, pero pues bueno, la verdad es que me ha encantado mucho esta cinemática. Desgraciadamente el capítulo ya se va a terminar aquí porque no quiero iniciar el otro capítulo, quiero iniciarlo en otro video y avanzarle lo más que se pueda. Como les digo, los videos ya van a durar de 30 minutos a 50 minutos por cuestiones de escuela y todo. No quiero presionarme tanto y quiero seguirles trayendo video. Perdón por no traer video estos últimos días, pero estuve haciendo arreglos en mi casa y posteriormente me han puesto la vacuna. Sí, la dichosa vacuna, y me tumbó 4 días enteros, la verdad, anduve que quería morirme, francamente. Bueno, después de todo eso, veamos por aquí, hablaremos con el hombre. Mira, este es la que acaba de salir, la omnipresencia sobre los mortales, que por lo que viene el tráiler se viene algo super hardcore, francamente. Quiero ver qué va a ser. Pero bueno, a ver, hablemos por último con el lomito Goro y ya para despedir el video, porque ya no tengo nada más que comentar, la verdad. Pues nada más eso, gracias por ver mis videos y próximamente traeré más contenido de Genshin Impact y otras cosas. Síganme en mis redes sociales, síganme en Facebook, mejor dicho, y darle like, suscríbete y dale a la campanita para más videos. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.